Sie sind zu früh hier. Der Raum ist noch nicht vorbereitet. Bitte warten Sie draußen, bis wir beginnen können. Das Treffen ist noch nicht freigegeben. Ich habe eine offizielle Einladung für dieses Treffen. Ich verstehe nicht, warum ich draußen warten soll. Das ist die Anweisung, die ich bekommen habe. Gut, bitte bestätigen Sie mir schriftlich, dass mir der Zutritt verweigert wurde. Den gans en tag het en stromen Jared UND den schmutz van den strassen gespoot. Dak die tiefsitzen in volatile blieben unauslasglich. En diesem Abend, im Schein flackernder Luchterklemen, sold ein alltäglich vor dem öffentlichen Naviker ein hässlich Wahrheit übermacht, warn among UND das allgemein Wortes Jespens der Vorngenamenheit offenbaren. Dies ist die Geschichte einer Fahrt, die eigentlich unspektakulär hat verlaufen sollen, aber statt dessen zum Brennpunkt wird UND die alltäglichen Demütigungen verdeutlicht, den nen Menschen aussetzt sind, die einfach nur ihren Alltag meistern wollen. Im Zentrum dies Sturm Stan Miles Corbin, ein Taxifahrer. Dessen Act bereits ein bin Ruhens Verhaltens Muster offenbart. 11 Beschwerden. 11 separate Fall. Die beide statischen Taxi. UND Limiten Commission Protokolliert worden UND alles von verbalen Übergriffen bis in zur Unverholenen, bevor der Rungsverweigerung fassen. Verweil where eins Beschwerd ein Ausnahme. Ein Missverständnis. Doc für Corbin zeichnen auf Beschwerden das klar Bild eins Mans, das sich im Rand acceptable bewegt, eins Mans, dessen Autorität. So gering SI auch sein Machti, häufig ALS waf einsetzt Word. Sein Fargas in Jenem Abend Ward, Dr. Aristorn, ein Man, dessen Qualifikationen in der Hiese Jedem anderen Bereich hohes Ansen Genossen. Einen Gs hiner Statplaner. Ein Professor MIT Festenstellung, en einer der renommiertesten Universitäten, der Landes-UND ein Stimme der Vernunft in komplexen gesellschaftlichen Debatten. Doc in diesem Abend, auf dem Ruxes von Miles Corbins Taxi, word Dr. Thorn auf einen weiteren Schwarzen reduziert, sein Intellekt, sein Leistungen, sein Menschlichkeit. Alles word MIT erschreckender Leichtigkeit absiden. Wie kann ein Man von solchem Rang MIT solch eklatanter Respektlosigkeit behandelt werden, nur weil ein Frage stellt? Die Antwort. We were saying worden, liegt tief in den unreflektierten Vorurteilen, die un seer System weiterhin durchdringen. Beaver were fortfahren, was schau und sie zu? Hinterlassen sie unten einen Kommentar UND, Thielen CES UNS MIT. Ihr Beteiligung hilft UNS. Dies wichtigen Geschichten ANS Licht zu bringen. Die Stadt Washington, D.C., die sonst unerforderlich warm des chaftigen Treben der Regierung, UND dem Post der akademischen Lebens erfüllt ist, wird in jenem dein Stageben besonders gedämpft. Ein cooler Spadabstrigen übersorgt die Straßen MIT gladem, was UND spiegelt das Eilig lukt in der Scheinwerfer UND rucklichter weiter. Die Luft war schwer warm Jarek Nassen Asphalt UND abgessen. Ein Betrotter Boehner Duft, den Dr. Aristorn in seinen zwei Jahrzehnten in der Hauptstadt ner Alzagut Canny. Es Workers nach 21:30 Uhr, Gene Stund. In der die Energie der Stadt Nachlass UND die Geborgenheit eins warmen Zuhauses wie ein dringens Bedürfnis erscheint. Dr. Thorn hat gerät ein Spadabendliches Seminar in der Georgetown University bindet. Eine intensive Auseinandersetzung MIT-Strategien für nachhaltige Stadtentwicklung. War müde. Doc die intellektuelle Anregung durch den Austausch MIT seinen Doktoranden erfüllt in stets MIT stiller Zufriedenheit. ALS Guggenheim Stipendiat hat Dr. Thorn in der University of California, Berkeley, in Stadtforschung promoviert, UND drei wegweisen Bücher zur direkten Stadtplanung verfasst. Sein Arbeit hat die Politik in Metropolregionen weltweit beeinflusst. UND war ein gefragter redner UND Berater. War zwei Fellows ein Man. Der sich sein Position nicht nur verdient, sondern sein Fatschebeit maßgeblich gebracht hat. War ein Stutzer seiner Gemeinde, ein Mentor, ein Innovator. Doch all dies Auszeichnungen, all sein Leistungen, wurden in der Eng ein Job in Taxis in einem regnerischen Abend in Washington, D.C. kein Rolle spielen. Miles Corbin hingen, hat sich einen ganz anderen Ruffer werben. Sein Name word unter den Disponenten der Jeffluster UND talk diligentlich, in den innen vermerkender Taxi, UND Limiten Commission auf. Sein Beschwerdigt, Volgepakt MIT documented in Beschwerden. Zeig nicht das bin ruhigen Bild eines Fahrers, dessen Temperament sein beruflichen Pflichten auf überschädigt. Im Jahr 2018,
Nersvei jar knocker halt sein Führerscheins. Sa sich Korben seiner Airs ten schwerwiegenden Beschword Gegenober. Hat einer Sebehinderten Fahrgast. Frau Eleanor Vance. Die von ihrem zertifizierten Assistenzhund. Einem Golden Retriever namens Buddy. Begliedet Word. Die Beforderung verweigert. Korben gab ein Schwerallergien. Abo die Vorschriften verwerpflichten. Assistenzhund zu befordern. Der Vorfall führt zu einer vorbeginnenden Suspendierung. Docker dürft bereits nach wenigen Wochen widerfahren. De sein Erkerung von einem wohlwollenden Profung Sostes akzeptiert Word. Zwei Jahr später, im Frühjahr 2020, Jerry Korben erniet in Die Kritik. Dies mal ging einen altern Fahrgast, Herrn Arthur Jenkins, der ledige Korbens Gewalt Route zur National Mall hinterfragt. Herr Jenkins, Jeopardiger Washingtoner, schlug ein schneller Alternative vor. Werfen Korben in einen Wutenfall, Jerry UND Herrn Jenkins Vorwurf, sich in sein Fahrweise ein Summisken UND sein Intelligenz zu beleidigen. Der Streit eskaliert so white. Das Herr Jenkins, cyclic Urscher UND aufbracht, einige Blocks für seinem Ziel aussteigen wollt. Korben erhielt ein formell Verwarnung. Weiter Masterman Word in Jedik nicht ergriffen. Im Sommer 2022 erignet. Sich dann ein nachschwerwiegender Vorfall. Korben erstetit falschlicherweise Ansich gegen das Touristempar Milliwiegen Nixsalung. Nachdem einen Fahrpreis ohne Taxmeter Verland hat, ein illegal Praxis. ALS die Miller sich weigert UND auf dem Taxmeterpreis bestanden, hielt Korbenen, droht MIT der Polizei UND erstetit. Nachdem die Millers widerwillig den überholten Betrag bezahlt hatten, dennoch Ansich wiegen Betrugs. Dort wochen, bis die Millers ihr Unschuld beweisen konnten. UND Abo Korben ein Geldstrafe erhielt, blieb sein Leisens gültig. Das Muster war eindeutig. Miles Korben hegt einen tiefen Grau gegen Passagier, die recht einfordern. Sein Autoritäten Frage stellten oder einfach nur auf ein Weiss existierten, die seinen wortfasten Meinungen weitersprach. Sein Gestik war nicht nur ein Rivalerinsel Verfall, sondern ein Abfall zunehmender Respektlosigkeit, die in den Ereignissen Jennys regnerischen Abends in Washington, D.C. gipfelt. Dr. Thorne, der dem anhaltenden Nieselregion entfliehen wollte, hielt Korbens Taxi vor dem Universitäteren. Der Gelbwagen hielt MIT Ziskenden, Nassen Reifen am Strassenrand. Dr. Thorne besteteit sein Ziel, ein ruhig Wahnstrasse in Cleveland Park. UND fragt Dan, wie üblich, hoffentlich nach dem Gestschätzen Fahrpreis UND der schnellsten Route. Dabei wanner den berechten Berufswerker, der sich oft durch den DuPont Circle schlangelt. War ein alltäglich Berechtheit-Frage, die AUS Effizienzgründen UND dem Wunsch. Ein nodig Resultrungen zu vermeiden, entstand. Stellt Korben nicht in Frage. Kundigt sich lediglich nach den oblichen Fragen, die jeder sollen kunde in einen Dienstleister stellen wird. Doc in Miles Korbens Augen war die Frage alles ander ALS banal. Sie war ein Provocation. Sie stellt sein vermeintlich Autoritäten Frage, ein subtle. Weiter setzt eins Passagiers, den vielleicht unbewusst bereits in ein Schublade Gestek hat. Der Anruf kam nicht von der Leitstelle. War die near Alarms Irene seiner Vorteil, die in Korbens Kopf schrillt, ein automatischer Auslöser, der einfake Frage in einem Fundin Bedrohung verwen delt. Der empfänglich Wortwechsel erfolgt in raisentem Tempo. Die Escalation war kaum warnbar. Cleveland Park, bit, sagt Dr. Thorne UND Lies, sich auf dem Rucksitz nieder. Na schon, grunts Korbe UND vor von Bordsteinweg. Können Sie bit die Wisconsin Avenue nehmen? Ich find, dass SMDs seit normalerweise schneller get UND man, so den Verkehrsstau auf der DuPont Avenue umgeht. Bat Dr. Thorne in einem neutralen gesprachigen Tonnen. Korbens natural Merten das Lenkrad-Fester. Warf einen Blick in den Ruckspiegel, die Augen zusmen Jekniffen. Ich weiß, wie ich zum Cleveland Park kam. Ich brauch kein Wegbeschreibung. Sein Stimme klang so für defensive. Dr. Thorne, überrascht von der plötzlichen Feindseligkeit, versucht, die Situation zu deeskalieren. Nederlich dacht ich nur, dass der Werkerwegen der Regen starker ALS üblich sein kann. Ist lediglich ein Vorschlag. Ein Vorschlag? Oder wollen Sie mir etwa vorschreiben, wie ich meine Arbeit zu machen habe?
vor Korbininnen, sein Stimme word lauter, jeglich Hofflichkeit felt. Ich bin seit 15 Jahren in dieser Stadt unterwegs. Ich brauch keinen Besserwisser. Der mir Vorschreit, was ich zu tun have. Sir, ich bin lediglich ein Passage in die Frage nach der Route. Erwider Dr. Thorn, dessen Geduld langsam nachließ, aber dennoch ruhig in die Gefäß blieb. Wenn CES wünschen, kann ich Ihnen dann auch einfach den voraussetzlichen Fahrpreis bestätigen. Der Fahrpreis ist den der Taxameter anzeigt. Was soll das? Wollen Sie über den Preis streiten, wie wir überhaupt sind? Warf Corbin ihm MIT Hacker dem Kopf vor. Blickt nun aufmerksam zu Dr. Thorn in den Ruckspiegel. Nicht mehr auf die Straße. Nein, ich streit nicht über den Preis. Ich bitte einen kosten Veranschlag, was üblich ist, sagt Dr. Thorn MIT nun feste Stimme. Ich bin der Meinung, dass ich das Recht have, Fragen zu der Leistung zu stellen, für die ich bezahl. Corbin schnaub veraklich. Das Recht, Fragen zu stellen, das kann jeder vortauschen. Jeder kann so tun. ALSOB ihm die Rautsorgen bereitet, nur Arger zu machen. Lenkt das Taxi scharf nach rechts in eine Seitenstraße, weit abseits der Hauptstraße. Wissen Sie was? Ich brauch das nicht. Raus! Raus AUS meinem Taxi sofort. Dr. Thorn wore Fassungslos. Wie bit? Sie können einen zahlenden Fahrgast nicht einfach mitten auf der Straße AUS dem Bus werfen. Sir, das ist illegal. Ich kann in meinem Taxi machen, was ich will. Das ist mein Fahrzug. Ich sage Ihnen. Sie sollen aussteigen, schreit Corby die Trapwahl auf die Brems. Das Taxi kam ruckartig vor einem schwarz beluckten Schaufenster stehen. Raus hier, oder ich ruf die Polizei wegen Belästigung. Inzwischen hatten der plötzlich stopp die lauten Stimmen Aufmerksamkeit erregt. Einige Passenten, die unter den Markesen gestgelassene Läden standen, drehten sich diese hen zu. Ein junge Frau MIT Regenschirm suchte, Handy Beginn zu filmen. Ich belastet sie nicht. Ich frage lediglich nach Leisensnummer. De ich diesen Vorfall melden machte. Klart Dr. Thorn Griff nach seinem Handy. Von mir kriegst du gar nix. Raus hier! Corbin schnallt sich dreht sich halb auf seinem Sitz Sein Haltung war bedrohlich. In diesem kritischen Moment, ALS die Konfrontation droht, in ein Handgreiflichkeit zu eskalieren, hielt ein schwarz Limousine MIT den markenten kennzeichnender Taxi, die Limousine Commission von Washington, D.C. abrupt hinter Corbins Taxi. Ein Vorgesetz Brenda Hayes, war von einem geistlichen Wardischen Disponenten alarmiert Wardens, der den eskalierenden Streit über Corbins offenen funkenal Mighor hat. Hayes, ein resolut, long George my Tarbater der Commission, Zagert kein Sekund. MIT finsterer min Stieg SI USRM, farzig jing auf das Taxi zu. Fairer Corbin. Steigen Sie US. Führerschein farzig Papier sofort. Befahl ihr Stimme Dirtsbrack die Angespanny still. Dr. Thorn, ist alles in Ordnung? Das sofort eingriffen von Supervisor Hayes war entschiedend. Miles Corbin, sicklich eingeschuckter von dem unerwarteten eintreffenden Behörden, stieg langsam AUS seinem Taxi. Sein Prahlerei war wie weggeblasen. Dr. Thorn, nach immer erschuttert, aber gefasst, besteteit sein Identität schildert den Hergang der Erregnis. Weis auf den nun filmenden Passen ALS Zugen hin. Hayes assert sich Corbins Taxleisens ausweis weisenen, bei seinem Farzig zu bleiben. Die Scene, die Kur Silvernack von Feinseligkeit Jeprag Gusem war. Kurt nun in die Nocturne, offiziell Realität einer Untersuchung Zurich. Corbins Dienst mark Waff. Sein Taxi, word nun faktisch beschlagnant. Sein Betrieb bis zum Abschluss einer umfassenden Überprüfung eingestellt. Die Intelligentheit word entschieden jealous. Supervisor Hayes organisiert ein anderes Taxi für Dr. Thorn, dessen sich Heimfahrt zu gewährleisten. Corbins Taxi word sofort beschlagnant. Sein Führerschein eingesigen. word darüber informiert. Dass sich einer sofortigen Überprüfung durch die Taxi, Limousine Commission unterziehen muss. Das formelle Verfahren war eingeleitet.
Doc die waren Auswirkungen der Vorfalls begannen sich erst jetzt abzuzeichnen. Sultan beamed oder, in diesem Fall, dein Slice wie Taxifahrer, die Fahrgeist unrechtmäßig de Fahrsiegs verweisen oder diskriminierens verhalten in den Taglegend, automatisch entlassen oder dauerhaft leisend beraut worden? Es geht hier nicht nur disziplinar Maßnahmen, sondern das Vertrauen in die Sicherheit der Öffentlichkeit. Innerhalb weniger Stunden verbreitet sich das Video, aufgenommen von der Georgetown-Student Maya Rodriguez. Rass in den sozialen Medien. Zuerst auf TikTok UNDX veröffentlicht. Eric schnell Millionen von Aufrufen. Die Hashtags Hashtag Justice for Thorn, Hashtag Taxi Bias Hashtag DC Yellow Cab trendeten landesweit. Die ungeschnittenen Aufnahmen. Die Corbyn's aggressives Verhalten Dr. Thorns Ruhig. Wordable Reactionseiten. Berührten viel Menschen zutiefst. Die onlich Erfahrungen MIT Racial Profiling alltägliche Diskriminierung der als Gutkanten. Nachrichten der Griffin die Gestik auf für Interviews MIT Dr. Thorn Frau Rodriguez. Was die Empörung weiter anheizt. Die Botschaft war eindeutig. Einen hinter schwarzer Katamiker where we Mensch Weiterklasse behandelt. Für die vermutlich Sunday, ein Freudgestel zu haben. Die institutionellen Reaktionen erfolgen prompt. Unter dem Druck der öffentlichen Empörung. Dr. Thorn reicht MIT Unterstützung der ACLU einer renommierten Bürgerrechtskanzlei ein umfassende Klagewegen Verletzung der Bürgerrecht gegen Miles Corbyn persönlich gegen das Taxiunternehmen Capital City Cabs ein. Die Klage enthielt detailliert angeben zu unrechtmäßiger Inhaftierung. Zielliche Belastung Verletzung der Bürgerrecht nach dem Recht der District of Columbia. Die Taxi Limicen Commission leitet ein Beschleunigt. Öffentlichkeitswirksam Untersuchung ein. Prof Corbyn's umfangreich beschwerte History. Die nunny deutliches Indies für systemisches Problem zu sein skien. Angesichts der überwältigenden öffentlichen Kritik. Unwiderlegbar videoweise der drohenden Gefahr eines languigen Rechtsstreits. Der den Ruff die finanziell leichte Unternehmen schwer skadigen kann. Handelt Capital City Cabs, schnell einig sich außerdrücklich. Innerhalb von 2 Monaten erhielt Dr. Thorn ein Entschädigung in Höhe von 2 Millionen US-Dollar. Dies war damals die Hochsgemmels und der stattgesollte Entschädigung in einem Fall von Misshandlung Diskriminierung eines Fahrgästs durch einen Taxifahrer. Die Einigung sind ein klares Signal. Derartiges Verhalten wird nicht länger toleriert. Die finanziellen Folgen von Fahrlässigkeit wären gravierend. Miles Corbyn's berufliche Karriere indeed abrupt. Nach der Untersuchung der Commission, die Dr. Thorns Aussicht Bestezeit Corbyn's umfangreich beschwerte History prüft. Word saying Taxiverleisens auf unbestimmt Zeit suspendiert. Was faktisch zu seinem endgültigen Ausscheiden aus der Branch führt. In dem von der Commission veröffentlichten offiziellen Kündigungsschreiben heißt es. Herr Corbyn hat ein eklatante Missachtung der Fahrgastsicherheit der Bürgerrecht in den Tag gellig ein Muster unprofessionellen diskriminierenden Verhaltens gesiegt, das und für den Besitz einer Lizenz für den Personentransport ungenet macht. Sein Handeln wirst es nicht nur gegen mehrere beste Mungen der Commission, sondern untergrab auch das Vertrauen der Öffentlichkeit in unser Transportsystem schwerwiegend. Das Verfahren zum Entzug seiner Vererlaubnis, der endgültigen Entzug seiner Berechtigung zum Führen eines Taxis, wird unverzüglich eingeleitet. Nach der Einigung Corbyn's beruflichem Fall hielt Dr. Eris Thorn vor dem Stadtrat von Washington, D.C. ein eindringlich Bügen Aussicht. Sein Stimme halt MIT einer stillen Autorität weiter, die Zuhörer versellt. Wenn mir das passieren kann, begann Lee seinen Blick durch den Saal schweifen. Einem Professor MIT unbefristeter Stelle, einem anerkannten Wissenschaftler, einem Mann MIT einem beruflichen Anzahn, das ihm theoretisch einige Wissenschaft beiden sollt. Nur als ein Koren fragt eine Raut Gestel have. Welch Hoffnung bleibt denn für Andir? Welch Hoffnung bleibt für den jungen Stunden, den alteren Bürger, den berestatigen Elternteil Oderjetten, der einfachner Nachhause kommen machte, und Demütigung, Respektlosigkeit oder Diskriminierung zu erleiden. Sein Wort halten nach. Ein eindringlich Mahnung. Das Privilegien die Positionen keinen absoluten Schutz für den allgemeinen wortigen Kraft in der Vorteil beiden. Fuhr fort.
Min Erfahrung ist vor schmerzhaft, aber kein Einzelfall. Sie ist ein Mikrokosmos unserer alltäglichen Demütigungen. Den Schwarz und People of Color in diesem Land ausgesetzt sind, oft dort, wo sie am verletzlichsten sind, im öffentlichen Nahverkehr, im Handel, im öffentlichen Leben. Bei diesem Vorfall ging es nicht nur einen unhofflichen Taxifahrer. Es ging die heimtückische Natur unbewusster Vorurteile, Jesuiter Macht und ein Systems, das ein mustereklatanten Fehlverhaltens viel zu lang zuzulassen hat. Sollten Vorfall wie dieser, die ein eindeutiges musterdiskriminierenden Verhalten seitens eines zensurten Dienstleisters Belgien, ein umfassend bundesweit Unterstützung zur Durchsetzung von Antidiskriminierungsrichtlinien im öffentlichen Nahverkehr auslösen? Die Auswirkungen reichen weit über ein einzelnen Stadt hinaus. Die internen Ergebnisse der Taxi, und die Limited Commission von Washington, D.C., die nach einer monatelangen Überprüfung veröffentlicht wurden, waren vernichtend. Sie räumten ein rebellisch systemisch Mangel in ihren Aufsichtsmechanismen ein. Der Bericht bemangelt unsere Rechtschändferische Lungen, insbesondere in Bezug auf Diversität, Gleichstellung und die Inklusion. Habe ein lasches Beschwerde von Herwehr, dass es Wiederholungsstätten wie Miles Corbin ermöglicht, trotz eindeutigen Fehlverhaltens weiterhin tätig zu sein. Darüber hinaus gab die Kommission zu, dass es im proaktiver Überwachung und die Durchsetzung mangelt und die man, sich zu sehr auf Farges Beschwerden verlies, anstatt preventive Maßnahmen zu ergreifen. Das System, so das Fazit, reagiert eher, als dass es preventive wirkt. Als Reaktion auf diese Erkenntnis und die den anhaltenden öffentlichen Druck kündigt die Kommission weitreichende Reformen an. Dazu gehorten Verpflichten, regelmäßige Lungen zum Thema Diskriminierung für alle zensurten Taxi und die Fahrdienstfahrer, die in Zusammenarbeit MIT Bürgerrechtsorganisationen entwickelt wurden. Ein neues, robustes Beschwerdesystem wird eingeführt, das klare Meldewürfe und die ein speziell Schnellreaktionseinheit first Norwegian Vorfall umfasst. Die GPS-Überwachung aller Taxis in Excite wird vorgeschrieben, ein Objektiv Überprüfung von Routen und die Haltestellen zu ermöglichen. Schließlich soll in jedem Fahrzeug eine Fahrgestreckterklärung sichtbar angebracht werden. Die Rechter Fahrgäste und die Pflichten der Fahrer sowie die Kontakte für die Einreichung von Beschwerden klar darlegt. Ziel war es, eine Kultur der Respekts und die der Verantwortlichkeit zu fordern und die sich zu östern. Das kein Fahrgast mehr das durchmachen muss, was Dr. Thorne Erle hat. Der Vorfall Dr. Eris Thorne und die Miles Corbin war mehr als nur ein verwerfliches Fehlverhalten Einzelner. Wird deutlich auf drastisch Weise, wie unkontrolliert Macht, Jenner von unbewussten Vorurteilen, grundlegenden Prinzipien von Dienstbereitschaft, Word und die Respekten können denen Branchen außer Kraft setzen kann. Legt ein System ist Schwachstelle offen, einen Riss in der Rust an eins eigentlich sichern und die direkten Dienstleistungssystems. Die Tatsache, dass ein Mann von Dr. Thorns Format so dreist abgewiesen und die hinausrufen werden kann, nur weil ein Berechtheit Frage stellt, unterstreicht die weit verbreitete Natur von Vorurteilen, die Schwarz Menschen, ungeacht Leistungen. Oft als von Natur aus weniger glaubwürdig, weniger respektvoll und die verdächtiger Warnungen. Die Folgen für Miles Corbin waren schwerwiegend und die eingemessen. Der Verla seiner Existenzgrundlage, der endgültig Entzug seiner Leisens. Für Capital City Cabs waren die Geldstrafen, der Reputationsskating und die als wangen Reformen einzuerlechten in unernerischer Verantwortung. Doch die waren kostenreichen weit über Geld hinaus. Sie bemessen sich im Virtuensverlust, der enthaltenen Angst und die der täglichen Belastung der Genigen, die sich ständig auf die Nax Microaggression, die Nax Ungerechtfertigkeit Entlassung gefasst machen müssen. Die Herausforderung besteht nun nicht nur darin, diese Reformen umzusetzen, sondern auch ihre Nachhaltigkeit, konsequente Durchsetzung und die tatsächlich transformative Wirkung sich zu erstellen. Wird das Verpflichten Antidiskriminierungstraining die Einstellungen wirklich verändern? Werden die neuen Beschwerdesystem Fahrgäste und die Fahrer zur Rechenschaft ziehen? Was ändert sich jetzt jenseits der Schlagzeilen und die der anfänglichen Empörung? Sollte es eine nationale Datenbank für alle lizenzierten Dienstleistungsbetriebe von Taxifahrern bis hin zu